Hello students, welcome to SRINI'S Math. இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா தமிழ்நாடு போர்டு கிளாஸ் 10 மேத் சாப்டர் 7 மென்சுரேஷன் எக்ஸசைஸ் 7.4ல கொஸ்டின் நம்பர் 3. A conical flask is full of water. The flask has base radius R unit and height H unit. The water is poured into a cylindrical flask of base radius XR unit. Find the height of the water level in the cylindrical flask. கோனுக்கு ரேடியஸ் அண்ட் ஹைட் கொடுத்துட்டாங்க. சிலிண்டருக்கு நமக்கு ரேடியஸ் கொடுத்தாச்சு. வாட்டர் லெவலோட ஹைட் கண்டுபிடிக்கணும். நமக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க? கோனோட ரேடியஸ் கொடுத்தாங்க. கோனோட ரேடியஸ் வந்து ஆர் யூனிட். அப்போ ஆர் தென் ஹைட் வந்து ஹச்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. அதே மாதிரி சிலிண்டருக்கு நமக்கு ரேடியஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ரேடியஸ் வந்து எக்ஸ்ஆர் யூனிட். நமக்கு வாட்டர் லெவலோட ஹைட் கண்டுபிடிக்கணும். இங்கே கிளியரா புரிஞ்சுங்க. நமக்கு சிலிண்டரோட ஹைட் நமக்கு கேட்கல. சிலிண்டரில் இருக்கிற வாட்டர் லெவலோட ஹைட் கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ இது நம்ம H1ன்னு வச்சுக்கலாமா? தென் 2 ரேடியஸ் யூஸ் பண்றோம். இது R1, இங்கே R2, அதே மாதிரி H2. என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ரேடியஸ் ஆஃப் கோன் R2 is equal to R, then height of the cone H2 is equal to just H. அதே மாதிரி நமக்கு சிலிண்டருக்கு radius of cylinder R1 is equal to XR, then height of water level H1 நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ என்ன கான்செப்ட்? நமக்கு இங்க இருக்கிற வால்யூம் தான் இங்க கன்வெர்ட் ஆகுமா? ஸோ அப்போ வால்யூம் ஆஃப் கோன் இஸ் ஈக்குவல் டு வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் கான்செப்ட். அப்போ சிலிண்டர் கான்செப்ட் அப்படிங்கிறப்ப ஹைட் வந்து அப் டு தி வாட்டர் லெவல் மட்டும்தான், நமக்கு ஃபுல் ஹைட் கிடையாது. வால்யூம் ஆஃப் கோன் இஸ் ஈக்குவல் டு வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர். up to water level only. நமக்கு சிலிண்டர் கோன் இப்போ டைரக்ட் ஃபார்முலா ஃபர்ஸ்ட் ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். ஸோ வால்யூம் ஆஃப் கோன் 1/3 பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச். இங்கே R2 யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ R2 ஸ்கொயர் தென் H2 இஸ் ஈக்குவல் டு வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர். ஸோ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச். இங்கே நம்ம R1 H1 யூஸ் பண்ணியிருக்கோமா? இப்போ கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். 1/3 பை R2க்கு பதிலாக நமக்கு ஜஸ்ட் R மட்டும்தான். ஸோ இப்போ R ஸ்கொயர் தென் H2 ஜஸ்ட் H தென் பை R1ஓட வேல்யூ XR யூனிட். அப்போ XR தென் ஸ்கொயர் தென் H1. நமக்கு காமன் டைம்ஸ் கேன்சல் பண்ணுறப்ப பை ரெண்டு பக்கமும் காமன் கேன்சல் ஆயிரும். இங்கே R ஸ்கொயர் H டிவைடட் பை 3 இஸ் ஈக்குவல் டு X ஸ்கொயர் R ஸ்கொயர் தென் H1. R ஸ்கொயர் ரெண்டு பக்கமே காமனாக இருக்குது, கேன்சல் பண்ணிடலாம். So H1 is equal to H divided by 3 then X square. So இதுதான் நமக்கு தேவையான height of water level. So H1 is equal to this much unit.